Siehst, Lanz, Verstehst, jetzt, die Hanem Rand einer, neuen Zeit, innere Push, in der die Regel neu, geschrieben worden, die alten System, die alten Denkmuster, sie Brickel, Vior, Uncernagen, en Rendeinage, in ihren Elfenbeinermen, sitzen, en die Welt durch Verstaat, Linsen betrachten, formt sich da Drogen ein, Bugan, die sie nicht mehr, ignorieren, kennen. Das hier ist, kein Spiel mehr, das ist die Realität, die stillen Helden des Alltags, die Krankenschwester, die noch einer, 12 Stunden, schickt noch für ihr Family da ist. Asht. Der Handwerker, der morgens FNF, Aufsteht, Otzerland, am Lufon, zu halten. Die Jungstudenten, die neben dem Studium arbeitet, sich ihren Traum zu finanzieren. Das sind die Menschen, die das Rückgrat unserer Gesellschaft bilden. Und was bekommen sie davor? Lehrversprechung, steigen Kosten und das Gefühl, Vergessen, werden zu sein, siehst du das Lanz. Das ist nicht nur an Statistik in deiner abendlichen Talkshow. Das sind echt Schicksal, echt Sorgen. Es geht die Angst, die mit nicht mehr sollen zu kennen. Die Sorge obi das Geld am Ende des Monats, noch für den Einkauf reicht. Das ist die Lebensrealität von Millionen von Menschen. Die jeden Tag kämpfen und trotzdem das Gefühl haben, auf der Stelle zu treten, aber etwas hat sich verändert. Die Geld ist am Ende. Die Menschen haben es satt, verstehst zu werden. Sie haben es satt, dass über ihr Kopf hinweg entschieden wird. Einmal der Unzufriedenheit schwappt durchs Land, aber es ist mehr als das. Es ist da, einmal der Entschlossenheit, einmal der Mutes, die Menschen erheben ihr Stimme. Sie vernetzen sich. Sie organisieren sich. Sie haben erkannt, dass sie gemeinsam einmatcht sind. Ein hier kommen wir ins Spiel. Wir sind Teil dieser Bewegung. Wir sind die Plattform für diejenigen, die sonst nicht gehört werden. Wir sind die Ungeschenten, wir heiten, die in den Hochglanznackerten Studios oft unter den Teppich gekehrt werden. Wir decken die Widerspruch auf. Wir stellen die unbequemen Fragen. Warum werden Konzern mit Milliarden gerät rennt der Mittelstand ums Überleben konfett? Warum flieht Geld in prestige Projekt? Rend unsere Schulen und Stragen verfallen. Siehst du das, Lanz? Das ist der Kern der Sache. Es geht Gerechtigkeit. Es geht Fairness. Es geht darum, dass Leistung sich wieder lohnen muss. Das Flies und Anstand wieder, die Wort sind, die in unsere Gesellschaft tragen. Wir wollen keine Revolution im klassischen Sinn. Wir wollen eine Evolution des Denkens. Ein Rückbesinnen auf das, was wirklich zählt, der Mensch. Wir haben recherchiert, wir haben mit Experten gesprochen. Aber wir alone haben, wir mit den Menschen auf der Straße gesprochen. Und ihr Geschichten, ihr What, aber auch ihr Hoffnung. Das ist der Treibstoff. Fr. Unsere Arbeit. Wir haben Dokumente analysiert. Die zeigen, wie systematisch Vermögen von unten, noch oben, verteilt wird. Wir haben Whistleblower getroffen, die uns ein Blick in Entscheidungen geben haben, die niemals das Licht der Öffentlichkeit heiten, erblicken sollen. Das ist kein Links gegen Rechts. Das ist kein Alt gegen Jung. Das ist, wir alle gegen ein System, das nur noch sich selbst dient. Ein System, das den Besog, zur Basis verloren hat.
ein System, das in seiner eigenen Blaze lebt und nicht mehr merkt, wie es dragen brodelt. Sie nennen es Populismus, when Menschen Fake Antworten auf komplex Problem fordern. De Boer, wie elect sind die Problem gar nicht so komplex. Wie elect sind sie nur kompliziert, gamot worden, die Einfoken, Lesungen, zu verstehen. Verstehst, jetzt, Lanz. Es geht nicht darum, Parolen zu brüllen, es geht darum, Fakten zu präsentieren. Es geht darum, Zusammenhang aufzuzeigen. Zum Beispiel die Tatsache, dass unsere Energiepreis nicht nur durch global Krise getrieben worden, sondern auch durch politisch Fehlentscheidungen und jahrelange Versäumnis. Wir haben die Zahlen, wir haben die Beweise, und wir werden sie präsentieren, klar und unmissverständlich. Die Menschen sind nicht dumm. Sie spüren, wenn etwas falsch läuft. Sie spüren, wenn man ihnen nicht die ganze Wahrheit erzählt. Und sie fangen an selbst zu rekursieren. Sie fangen an sich zu informieren, ob sies dort Tableton kangel. Und genau das setzen wir an, wir wollen die Bruch sein, zwischen komplexen, Sachverhalten und der Lebensrealität der Menschen. Wir übersetzen das Beamtendeich, wir entlarven die Phrasen der Politiker, wir zeigen, was hinter den Kulissen wirklich passiert. Siehst du das? Das ist die Kraft der neuen Medien, die Kraft der unabhängigen Berichterstattung. Wir sind nicht von Werbebudgets, großer Konzern, abhängig. Wir sind nicht von Politischen geflickten, wir sind nur verpflichtet. Unsere Community, den Menschen, die unser Schauen, die unser Stuson, und die gemeinsam, MIT, unser für eine bessere Zukunft, kibi fa, kibi mempfen. Es wird ein harter Weg, sie werden unsteinen den Weg lagan. Sie werden versaken, unslacherlich zumahain, sie werden versaken, unzudiskreditieren. Das ist das alte Spiel, aber es wird nicht mehr funktionieren. Warum, weil wir zu viel sind. Weil unsere Argumente zu stark sind. Weil die Wahrheit am Ende immer ihren Weg findet, siehst du das Lanz. Das ist nicht nur ein Gefühl, das ist ein Gescheit. Die Zeit der Ignoranz ist vorbei. Die Zeit des Wegschauens ist vorbei. Jetzt beginnt die Zeit des Handelns. Jeder einzelne von uns kann einen Beitrag leisten, indem wir uns informieren, indem wir miteinander reden, indem wir auftragen, uns spalten, zulassen. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten noch tiefer graben, wir werden weiter Missstände aufdecken, wir werden Chancen sie präsentieren, die von echten Experten kommen, nicht von Lobbyisten, wir werden zeigen, dass es Alternativen gibt. Ein Politik die den Menschen dient. Ein Wirtschaft die nachhaltig ist. Ein Gesellschaft die zusammenhält. Verstehst du jetzt? Es geht die Zukunft. Zukunft ingt unserer Kinder. Es geht den Erhalt unseres Wohlstands. Es geht die Vertigung unserer Demokratie. Das sind keine leeren Worte. Das ist der Auftrag, den wir uns selbst gegeben haben. Und wir werden nicht ruhen, bis wir in RFLLT haben. Das ist erst der Anfang. Die Bewegung wuchst jeden Tag, und sie wird nicht aufzuhalten sein. Denn sie wird gehe von der stärksten Kraft. Die es gibt, dem Willen der Menschen. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr gefällt, was wir tun, dann teilt dieses Video, abonniert unseren Kanal, werdet Teil der Bewegung, gemeinsam sind wir stark. Bis zum nächsten Mal.